A very good morning, students. And this topic related to research methodology. Today's class we are going to study about source of data. So in this class, explain what is data and types of data and source of data, and next processing of data. It is very easy topic, you can understanding. Just I am explaining this video, then I will share notes. Okay, let us start. What is data? Data is very much part of research. Research can be used for when we collect the actual accurate data. Collection is very part of information. Even data can statistical can be measured. That is the way is called data. Data is very much part of research. Research ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Research can be used when it is collect for actual accurate data in collections and part of information. It is to used in a ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಷರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ we can systematic record of the particular quantity. It is not just information. This information used for analysis. So data is the systematic record. Data is the systematic record of. It is not just a information. ಇದು information ಅಲ್ಲ, ಇದು systematic record ಆಗಿರ್ತದೆ. This information use analysis ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. There is two types of data. One is qualitative data and another one is quantitative data. Under qualitative data, it study about symbols or numbers of the observation. Qualitative data, symbols or numbers of the observation. Most of the analysis uses is the quantitative data. Most of analysis of use are quantitative data. These qualitative data study about characteristics or variables. ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ? Characteristics or variables ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. For example, human behavior na characteristics, taste, honesty, intelligence, and customers perception and brand loyalty, etc. Next, quantitative data. Quantitative data is the numerical data. For example, a person's marital status is 1, 2, 3 and 4, whether person is single or married or widow or divorced. Andre, for example, a person's marital status. Marital status. Okay. A person marital status A or 1 and B or C or D. A for A, single or married or widow or divorced. These questions arises answer to yes or no. Are you married? Yes. Are you married? No. Single? Yes. Widow? Yes. Or divorced? No. We cannot write 4 greater than 2 and 3 less than 4 and 3 minus 1 is equal to 4 minus 2 and 1 plus 3 is equal to 4 and 4 divided by 2 and equal to 2. It is we cannot write to these method. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇದನ್ನ 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತ, 3 ಅಥವಾ 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಈ ತರ
ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. These are source of data. Primary data under observation method, interview method divided in a personal interview and focused interview and etc. And another one is classification of data through questionnaires. Another one is classification of data through schedules, and another one and secondary data. Okay, first one, primary data. Primary data are collected to afresh for the first time. Primary data collection ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು first time ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. And it is original in character. Primary data are fresh and for the first time collection of data. Under primary data is first one is observation method. Most commonly used method for observation method. It study about behavioral sciences. It is study about behavioral sciences. Direct asking from the respondent. ನಾವು ಹೋಗಿ respondent ಅನ್ನ direct ಹೋಗಿ question ಮಾಡ್ತೇವೆ. Observation method ಅಲ್ಲಿ direct asking from the ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ collecting data involves presentation of oral verbal stimuli and replay terms of overall verbal responses. Interview method andre oral verbal stimuli replay in terms of oral verbal responses. Another divided into two parts, personal interview and telephone interview. Personal interview andre ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ನೇರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಕೂತ ಪ್ಲೇಸಿಗಿಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹೇಗುಂಟು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓಕೆ, personal interview. A person known as the interview asking the questions for face to face. Personal interview ಅಲ್ಲಿ face to face ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ on the other persons or persons. Systematic format. Personal format ಅಲ್ಲಿ systematic format and structured format. Such as interviewers involves the use of set of predetermined questions and high standard techniques of recording. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತದೆಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳುದು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ recording. Next, focused interview. We'll talk about experience of respondent. Used hypothesis. Focused interview ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೋಕಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು
ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ, ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, next, collection of data through the questionnaires. It is a collection of data through the questionnaire. It is a popular techniques tool and it is big inquiry process, and these questionnaires include private individuals, research workers, and private and public organization, governments. This method is a questionnaire is sent to the persons concerned with the request to answer the questions. ನಾವಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, collection of data through the schedules. These method is called data collection. Schedules are being filled by the enumerators. It helps to recording their answer to various questions. Schedules means ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ಲ schedules. ಸಾರಿ, ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ. ಓಕೆ, schedules ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ and Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10th ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀದು. ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, next one, secondary data. Secondary data are called is collected by someone else and which is already been processed. It can be more clear on the basis of documents. Secondary data are collected by someone else. Already primary data ವನ್ನ collect ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಿಮಗೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ and it is also called internal and external sources. For example, government agencies and media resources, etc. Okay, then another concept is under data processing or processing of data. This concept under tabulation, editing, coding. Let's study about next video. Okay, thank you.